Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan membahas tentang apa itu explanation text, social functionnya, generic structure, language features, dan contoh-contohnya seperti apa. Tapi seperti biasa, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Oke guys, let's get started. What is explanation text? Apa sih text explanation itu? An explanation text is a text which tells processes relating to the forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Text explanation adalah teks yang menjelaskan proses yang berhubungan dengan pembentukan fenomena alam, sosial, sains, dan juga budaya. It is to say why and how of the forming of the phenomenon. Bisa juga dikatakan ini merupakan bagaimana dan mengapa terjadinya fenomena pembentukan terhadap sesuatu. It is often found in science, geography, and history textbook. Ini sering ditemukan di buku sains, buku geografi, atau buku sejarah. Social function or purpose of explanation text. First, telling processes relating to forming of natural, social, scientific, or cultural phenomena. Menjelaskan proses yang berhubungan dengan fenomena pembentukan dari pembentukan alam, sosial, sains, atau culture, budaya. The second one, explaining how or why something happened. Kedua, menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Generic structure of explanation text. The first one is general statement. States the phenomenon issues which are to be explained. General statement menjelaskan fenomena atau isu yang akan dijelaskan. Number two, sequence of explanation. Selanjutnya yaitu sequence of explanation states a series of steps which explain the phenomenon. Yang menjelaskan beberapa langkah penjelasan fenomena tersebut. Dan yang ketiga adalah conclusion, menyimpulkan explanation-nya, aplikasinya, dan juga memberikan contoh. The language features of explanation text. The first one, using simple present tense. Contohnya, an earthquake makes the ground shaking. Di situ makes berarti simple present tense. Yang kedua, using sequential connection. Contohnya firstly, then next. Yang ketiga, using passive voice. Kalian bisa lihat contohnya di sana. Yang ketiga, using cause and effect conjunction, menggunakan kata sambung cause and effect. Ada because, karena, if, jika, therefore, maka dari itu. Kemudian using action verbs. Dan yang terakhir menggunakan abstract noun. Oke guys, kali ini kita akan belajar menganalisis generic structures dari contoh explanation text, yaitu the metamorphosis of butterfly, metamorfosis kupu-kupu. Oke, dalam metamorfosis kupu-kupu yang pertama yaitu general statement. Butterflies undergo complete metamorphosis. They go through 4 different life stages. Kupu-kupu mengalami metamorfosis yang lengkap. Mereka melalui 4 tahap kehidupan yang berbeda. Itu di general statement. Kemudian dilanjut dengan sequence of explanation. The first stage is the egg. The eggs hatch into worm-like creatures known as larvae. The common name is caterpillar. Caterpillars are busy and hungry. They may eat once or twice their own weight in leaves each day. Thirdly, the caterpillar goes into a resting state and is called a pupa. This stage may last 2 weeks. It may last a whole winter. During this period, the caterpillar changes into a full-grown butterfly. Then, a beautiful flying adult emerges. This adult will continue to cycle. Dalam sequence explanation dijelaskan tahap-tahap awal sampai tahap akhir dari kupu-kupu menjadi telur kupu-kupu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan yang terakhir ditutup dengan sebuah conclusion atau kesimpulan. In conclusion, there are 4 steps in butterfly metamorphosis: egg, caterpillar, pupa, and adult butterfly. Kesimpulannya ada 4 tahap dari metamorfosis kupu-kupu, yaitu telur, ulat, pupa, dan yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Okay guys, it's time for you to practice analyzing the text. I will give you one of explanation text, and what you have to do: first, please write the text on your exercise book. The second one, identify the social function of the text.
Number 3, identify the structures of the text. And number 4, identify the linguistic features of the text. Okay guys, you have to analyze this text. The title is Rainbow. You have to tell what is the text about, which one is the general statement, which one is the sequence of explanation, and which one is the conclusion. Write it on your English book and then send it to your Google Classroom. Okay guys, that's all for our lessons today. See you in my next other video. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Bye.